హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ స్వేయం స్టోరీస్. ఈరోజు మనం వర్జీనియా స్టేట్లో ఉన్న ఫేమస్ కార్ అండ్ క్యారేజ్ క్యారవన్ మ్యూజియంని ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నాం. దిస్ మ్యూజియం is a part of famous Luray Caravans attraction and it take visitors on a journey through more than 200 years of transportation history. మీరు వింటేజ్ కార్స్, క్లాసిక్ ఆటోమొబైల్స్, హార్స్ డ్రాన్ క్యారేజెస్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ హిస్టరీ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే దిస్ ప్లేస్ ఇస్ డెఫినెట్లీ వర్త్ విజిటింగ్. ఇప్పుడు టికెట్స్ అండ్ ఎంట్రీ గురించి మాట్లాడుకుందాం. సో టికెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు ఇది మన టికెట్ తీసుకునే హాల్ ఎంటర్ అవుతూనే. సో జనరల్ అడ్మిషన్ టికెట్ అయితే అడల్ట్స్కి $36, సీనియర్స్కి $34, చిల్డ్రన్ 6 to 12 yearsకి $18, అండర్ 6 yearsకి ఫ్రీ. అండ్ బెస్ట్ పార్ట్ ఈస్ దాట్ దిస్ టికెట్ ఇంక్లూడ్స్ లూరే క్యావన్స్, కార్ అండ్ క్యారేజ్ క్యారవన్ మ్యూజియం, షెనండోవా హెరిటేజ్ విలేజ్, టాయ్ టౌన్ జంక్షన్. సో సపరేట్ మ్యూజియం టికెట్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. వన్ అడ్మిషన్ టికెట్ కవర్స్ ఆల్ దీస్ అట్రాక్షన్స్. అట్రాక్షన్ ఈజ్ ఓపెన్ ఎవ్రీ డే ఆఫ్ ది ఇయర్ అండ్ ఈజ్ లొకేటెడ్ 101 కేవ్ హిల్ రోడ్, లూరే, వర్జీనియా. ఇప్పుడు మనం మ్యూజియంలోకి ఎంటర్ అవుతున్నాం. సో లెట్స్ ఎంటర్ ది మ్యూజియం. మ్యూజియంలోకి ఫస్ట్ ఎంటర్ అవ్వగానే ఇట్ ఫీల్స్ లైక్ స్టెప్పింగ్ బ్యాక్ ఇన్ టైమ్. మ్యూజియంలో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఎవల్యూషన్ని క్రానికలాజికల్గా అరేంజ్ చేశారు. మీనింగ్ హార్స్ డ్రాన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ నుండి స్టార్ట్ అయ్యి ఎర్లీ ఆటోమొబైల్స్, లగ్జరీ వెహికల్స్, క్లాసిక్ కార్స్ వరకు జర్నీ మొత్తం చూపిస్తారు ఈ మ్యూజియంలో. సో అవన్నీ అరేంజ్ చేసి ఉంటాయి. అబౌట్ ది కలెక్షన్ గురించి వస్తే అఫీషియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం మ్యూజియంలో కలెక్షన్ మోర్ దాన్ 140 ట్రాన్స్పోర్టేషన్ రిలేటెడ్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఉన్నాయి. అండ్ అరౌండ్ 50 మోటరైజ్డ్ వెహికల్స్ డిస్ప్లేలో ఉన్నాయి. మెనీ వెహికల్స్ హ్యావ్ బీన్ రీస్టోర్డ్ అండ్ ప్రిజర్వ్డ్ బ్యూటిఫుల్లీ. ఇక్కడ డిస్ప్లే చేసిన వెహికల్స్ జస్ట్ ఓల్డ్ కార్స్ కాదు. ఈచ్ వెహికల్ రిప్రజెంట్స్ అ డిఫరెంట్ చాప్టర్ ఇన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ హిస్టరీ. హార్స్ క్యారేజెస్ సెక్షన్ ఉంది ఫస్ట్. సో ఇందులో డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ ఉన్నాయి. నేను వాటి అన్నిటి గురించి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటా. ఫస్ట్ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ హార్స్ క్యారేజ్ సెక్షన్. ఫ్రెండ్స్, బిఫోర్ automobiles became popular, horse-drawn transportation was the backbone of daily life. People traveled, transported goods, attended social events, and even conducted business using these carriages. Imagine traveling hundreds of miles without modern roads, GPS, fuel stations, or air conditioning. Alanti rojullo ee carriages were considered advanced transportation, early automobiles. Now we are entering into the most exciting sections of the museum. These early automobiles show how engineering evolved over time. Today manam automatic transmission, touch screen displays, navigation systems use చేస్తున్నాం. But automobile history started with much simpler machines like these. Benz section గురించి మాట్లాడుకుందాం ఇప్పుడు. If you are seeing Benz vehicle in my footage, this is one of the most important exhibits in the museum. The museum is famous for displaying the 1898 Benz V's, which is recognized as one of the oldest operating automobiles on display in America. Just imagine, more than a century ago, vehicles like this represented the future. Today, they represent history. Mercedes-Benz సెక్షన్లో అనదర్ హైలైట్ ఏంటంటే 1928 Mercedes-Benz. This vehicle beautifully represents luxury automobile design from the early 20th century. The craftsmanship, body styling, engineering show how quickly automotive technology advanced during those years. ఇప్పుడు రోల్స్ రాయ్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. So we are looking at the most elegant vehicles in the museum, and that is Rolls-Royce. The collection includes rare Rolls-Royce automobiles, including a famous 1932 Rolls-Royce shooting brake and historically significant Rolls-Royce models associated with golden age of motoring. Rolls-Royce vehicles have always been symbols of luxury, prestige, and craftsmanship. Even today, they are among the most respected luxury cars in the world. Ippudu Frigate section kodda. The museum also features an 1899 frigate, another fascinating piece of automotive history. Looking at these vehicles helps us understand how different countries contributed to the development of modern transportation. Electric vehicle section ki ippudu veldam. One interesting exhibit is the 1908 Baker Electric. Many people think electric cars are a modern invention, but actually electric vehicles existed more than 100 years ago. This vehicle is often described as an early ancestor of today's electric vehicle movement. While showing other cars,
For the next few minutes, let's enjoy some of the beautiful vehicles displayed throughout the museum. Every car here has its own story. Some represent innovation, some represent luxury, some represent everyday transportation from a completely different era. Walking through this museum feels like traveling through time. ఇప్పుడు మ్యూజియం హిస్టరీ గురించి మాట్లాడుకుందాం. ద మ్యూజియం ఇట్ సెల్ఫ్ హ్యాస్ అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ. Collection was started in early 1950s by H.T.N. Graves, a former president of Car Carriage Corporation. His vision was to preserve historically important vehicles that many people at the time did not consider valuable. Because of that effort, visitors today can experience over 200 years of transportation history in one place. ఇంతసేపు నేను అన్నీ చెప్తూ ఉన్నాను కదా డీటెయిల్స్. ఇప్పుడు నేను డీటెయిల్స్ చెప్పడం అయిపోయిందండి. సైలెంట్గా ఈ కార్స్ అన్నిటిని చూస్తూ ఎంజాయ్ చేసేయండి. ఇదంతా మ్యూజియం. ఇక్కడ అన్ని కార్స్ చూసేసాం కదా. ఇప్పుడు కార్స్ అన్ని చూసేసి ఎగ్జిట్ అవుతున్నాం. ఎగ్జిట్ అయ్యాక ఏముందో చూద్దాం. Now we have completed our museum tour and we are heading toward the gift shop area. Like most major attractions in America, Car Carriage also has a large souvenir and gift shop. Visitors can usually find toy trains, miniature vehicles, collectibles, souvenir magnets, keychains, apparel, home decor items, Virginia themed gifts, children's toys, educational items. The inventory changes regularly, so what you see today may be different from what future visitors see. ఇప్పుడు వీడియోలో కనబడుతున్న ఈ చిన్న ట్రైన్ ఉంది కదా, ఇది చాలా బాగా కనిపించింది. అండ్ మా హస్బెండ్కి కార్స్ అంటే చాలా ఇష్టం, సో వాటి సోవెనర్స్ పెట్టుకోవడం ఇష్టమని వి బాట్ దట్ ట్రైన్ అండ్ ఇట్ వాజ్ $10 or something అంతే. About prices in the shop, for gift shop prices, there is no fixed list because products change frequently. Small souvenirs generally start from few dollars, while collectible items, train models, and specialty gifts can
cost significantly more depending on size and quality. సో మనం గిఫ్ట్ సెక్షన్లో కావాల్సినన్ని గిఫ్ట్స్ కొనేసుకొని వాటిని బిల్లింగ్ చేసుకోవడానికి ఇలా ముందుకు వచ్చేసి ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఇక్కడ బిల్లింగ్ ఏరియా ఉంది. మనం ఇక్కడ వచ్చి బిల్లింగ్ చేసేసుకుంటే అయిపోతుంది. అండ్ బై ద వే ఇక్కడ ఈ కలర్ఫుల్ టర్టిల్స్ అండ్ ఎలిఫెంట్స్ చూడండి ఎంత బాగున్నాయో. అండ్ వీళ్ళ థాట్ చూడండి, అసలు ఫ్రిడ్జే లేకుండా ఇలా ఐస్ క్యూబ్స్ వేసేసి డ్రింక్స్ని చల్లగా ఉండేలాగా పెట్టేశారు. దట్ వాజ్ ఇంట్రెస్టింగ్. ఎగ్జిట్ అయ్యాక గిఫ్ట్ సెక్షన్ నుంచి నాకు ఈ కాయిన్ ప్రింటింగ్ మెషిన్ కనిపించింది. అండ్ ఇట్ వాస్ సో ఇంట్రెస్టింగ్, నాకు చాలా నచ్చిందండి. ఇక్కడ చూడండి, దీంట్లో ఏంటంటే మనం కాయిన్స్ పెట్టాలి. 25 cent కాయిన్స్ అక్కడ ఎన్ని స్లాట్స్ ఉన్నాయో అన్ని స్లాట్స్లో నింపేసి పెట్టేసేయాలి. పెట్టేసిన తర్వాత మనం ఇక్కడ వీల్ని టర్న్ చేయాలి. వీల్ని టర్న్ చేస్తే అక్కడ వీల్ లోపల మనకి 4 sections కనబడుతున్నాయి కదా, రౌండ్గా వైట్గా ఉన్న దాని మీద. ఆ 4 sectionsని మనకి ఏ ప్రింట్ కావాలో ఆ ప్రింట్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. వీల్ని తిప్పేసి సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత పైన పెట్టిన కాయిన్స్ని పుష్ చేయాలి. పుష్ చేసిన తర్వాత వీల్ని కంటిన్యూస్గా రొటేట్ చేస్తూ ఉంటే మనకి కాయిన్ ప్రింట్ అయిపోయి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. మీరు వీడియోలో తర్వాత చూడొచ్చు ఎలా వచ్చిందో, ఏమొచ్చిందో. నేనేం సెలెక్ట్ చేశాను. సో అదండి మన కార్ అండ్ క్యారేజ్ క్యారవన్ మ్యూజియం లూరే క్యారవన్స్లో. ఇఫ్ యూ ఎంజాయ్ క్లాసిక్ కార్స్, transportation history, vintage engineering or family friendly attractions, this museum is definitely worth adding to your Virginia travel itinerary. The combination of Lure Caravans, antique vehicles, like heritage exhibits, souvenir shopping makes this a well-rounded experience for visitors for all ages. Thank you for watching my video. If you enjoyed this tour, please like, share and subscribe, and I will see you in the next adventure. సో వీడియో అంతా చూసేసాం కదా, మరి నేను ఇంత కష్టపడి మీకోసం ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పాను కదా, అందుకే నా కోసం ఒక చిన్న లైక్, షేర్ చేసేయండి. అలాగే నా ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అంటిల్ దెన్, బాయ్, సీ యూ ఇన్ మై నెక్స్ట్ వీడియో.